أهلا فيكم مشاهدينا من جديد بفقرة أنت اليوم. موضوعنا مختلف وضيفتنا أيضا مختلفة. اليوم بشرفنا أنها تكون معنا سعادة نائب السفير البريطاني مس لورا دوبان حتى تحدثنا أكثر عن خبرتها المهنية العملية في السلكين الدبلوماسي والسياسي، وأيضا حتى تحكي لنا عن المشاريع المتعلقة بتمكين المرأة تحديدا في هذا القطاع. Good morning. It's a great pleasure having your good self with us. It's lovely to be Thank here. you very much for being with us, Your Excellency Lora Doban. And I will start with your good self and a brief about yourself. Why did you choose the diplomatic and political fields to be involved in? Well, I think actually it chose me. I was originally a lawyer and I was working for Bosnia and Herzegovina and pleading in the International Court of Justice in front of your former Prime Minister, His Excellency Onur Hasauna. And while I was in court, I was spotted by the legal advisor, Sir Daniel Bethlehem, at the Foreign Office, and he said, "Why are you working for another government? Come and work for your own." So I said, well, what is diplomacy all about, and is there really a place for women in diplomacy? And he said, absolutely, I'd like you on my team. So he really brought me into the Foreign Office as a legal advisor. And then when I was inside the Foreign Office, I was really inspired to get involved in policy making, sort of people management. So I moved over to diplomacy. Okay. I would just, I want you to allow me to translate a little bit. I hope that I can remember all the good info that you gave us. طبعا سألت سعادة نائبة السفير عن لماذا اختارت تحديدا العمل في القطاع الدبلوماسي والقطاع السياسي أيضا، وكانت الإجابة يعني بدأت بالإجابة إنه يعني هذان القطاعان هن اللي اختاروها. هي بالأصل هي محامية واشتغلت في منطقة البوسنية والهرسك، وأيضا يعني أثناء المحكمة أو أثناء الكورت يعني المحكمة الدولية التقت ب طبعا دولة رئيس الوزراء الأسبق عون الخصاونة، وكان عم بتحدث لها قديش هي أيضا تصلح أن تكون في هذين المجالين. وصار لها سنة تقريبا في الأردن يعني بتمارس العمل في الدبلوماسية وأيضا في صناعة السياسات والقرارات. Back to your good self, Your Excellency, and a huge question, probably a challenging question, about the importance of diplomatic or diplomacy in general in making or breaking any political relationships with other countries. Well, the world is full of people, and politicians at the end of the day are people. So to me, diplomacy is about bridging that gap between cultures, between language, and I apologise, I don't speak Arabic. No, but it's really about bringing people together, because at the end of the day, we can solve the world's problems by recognising the common denominator, which is that we're all human beings, and that to me is what diplomacy is about. سؤالي كان لسعادة نائب السفير البريطاني مس لورا، إنه قديش في أهمية للدبلوماسية اليوم في تعزيز أو تأزيم العلاقات السياسية ما بين الدول، اللي تحدثت في سعادتها إنه بالنهاية الدبلوماسية كلها تتعلق بالناس، وكذلك السياسي أيضا يعني في مجال عمله هنالك الكثير من الانخراط في العلاقات الإنسانية بشكل عام. الدبلوماسي الجيد هو اللي بالفعل يستطيع أن يجسر هذه الفجوات اللي بتكون موجودة ما بين الدول المختلفة ويجنب يعني صدامات أو نزاعات. فالعلاقات الدبلوماسية بالنهاية هي أداة رئيسية لتحريك العلاقات السياسية. فيعني thank you very much for such an answer. طبعا اعتذرت يعني سعادتها إنها لسه ما تعلمت اللغة العربية. You know some words in Arabic. شوية but it's coming. It's been only a year since you moved here. Do you think that in the East, specifically in the Middle East, there are chances for a woman to be involved in those fields? Because as normal people, as citizens, we feel that there are too many challenges facing women, especially if they want to be involved in the political field. I mean, I have been really inspired by the women I've met, particularly in Jordan since my time here. There are challenges we face across the world. It might be worth
kind of telling you that even in 1972, women, if they got married in the Foreign Office in the UK, had to resign. And our first female married ambassador wasn't appointed until 1987. So things have been a challenge, I think, everywhere, and it's worth remembering it in that context. In terms of the women I've met here, as I say, I've been really inspired. The British Embassy, for example, funds a project with the Arab Women's Enterprise Fund, and that allows Jurashi women who were making dairy products at home to actually sell them through Al Masra Dairy. And so can I please, I'm sorry for the interruption, just stop you here for some translation, because we will be talking about that, we will be elaborating on that. أنا سألت عن التحديات اللي بتواجه المرأة الدبلوماسية السياسية تحديدا في الشرق الأوسط وقد يكون في الأردن، وكانت يعني عملت لنا مقاربة جميلة. كانت عم تحدث إنه بسنة 1972 تحديدا السيدات المنخرطات كانوا يعني العمل الدبلوماسي والسياسي في حال قرروا يتزوجوا كان يجب أن تستقيل. وأيضا you mentioned something about 1978. I mean 1972. 72 I mentioned it. The other one 1987. 1987. And that was when the married female ambassador. اوكي. يعني ضل الموضوع لحديت 1987 لحديت ما قرروا انهم يعينوا سفيرة متزوجة. فاللي عم تحدث فيه انه بالفعل يعني هاي التشالنجز، التحديات موجودة في جميع بقاع الارض في جميع الاماكن، ولكن طبعا مع الانفتاح مع الالتفات اكثر لدور المرأة في هالقطاعين، تحديدا يمكن في الدبلوماسية. يعني المرأة في كثير من الأحيان الدبلوماسية بطبعها قد يكون بالفعل يعني ممكن إحنا حتى نتخطاها، ولكن بكل الأحوال مس دوبو هي يعني قابلت الكثير من السيدات الملهمات. You were talking about lots of Jordanian women and they really inspired you. Could you please give us examples? Yeah, so at all levels. I mean, I've met, for example, Jordanian ministers, senior members of the royal family, diplomats, so female diplomats as well, but also women who are in business. And I recently met a group of women from Jurash who are dairy producers, and they have been through a fund sponsored with the British Embassy through the Arab Women's Enterprise Fund, now selling their products to Al Masra Dairy, where we can all buy their products in sort of luxury supermarkets across the country. It was excellent. It was really good. Okay, allow me for some translation. كانت عم تحكي إنه بالفعل في الكثير من السيدات ويعني النساء بشكل عام ألهموها لمس دومو، وحكت يعني بالإضافة لمجموعة من الوزيرات الدبلوماسيات بشكل عام، يعني قابلت أيضا مجموعة من سيدات الديوان الملكي أو العائلة الملكية تحديدا، ولكن لفتها أكثر قد يكون بعض النساء الرياديات، يعني اللي عندهم مشاريع إنتاجية يعني بشكل عام. تحديدا كانت عم تعطينا مثال عن سيدة في جرش، وهي كانت منخرطة في صناعة يعني الألبان تقريبا أو منتجات الحليب، وكان في مساعدة أيضا من الحكومة البريطانية، السفارة البريطانية تحديدا لإلها، وهلا صارت هي مورد لهذا الموضوع، وهي جربت يعني هذا المنتج أو هذا اللبن وبتقول عنه كثير منيح. Coming back to more funds or grants, let's say that are given to women, I mean, to empower them, and the governments that you've been working, I mean, that you've been to when it comes to women empowerment. I think, I mean, there's a number of things hold women back, and in my mind, the one thing that holds women back are role models and good role models, and it's about mainstreaming women in these positions, making it normal. Because, for example, my grandmother went to university, so I grew up thinking it's very normal for women to go to university. I didn't even question it. But you know, for other women, if they don't have that sort of role modelling, they have to break through a ceiling or feel as if they're breaking through a glass ceiling or a barrier to achieve things. Sure. And what about other, I mean, the embassies, you know, grants for women, I mean, to empower women in the government? Yeah, so we do quite a lot. So we do kind of small funds, and that's
So the Jurashi women is one example of that. We've also have been helping with the refugee crisis. So part of our efforts have been looking at getting women into the labour market. Excellent. And that has Syrians, Syrian refugees, Jordanians, and so Jordanians and Syrian women. When it comes to refugees, I mean. So there's a huge amount we've done. It's nearly $750 million worth of support since the beginning of the crisis. 60% of which has helped with host community, 40% directly to refugees. Okay, great. allow me for translation. بلشت يعني أنا سألتها طبعا عن قديش عم بيكون في منح لو صغيرة للسيدات يعني في الأردن حتى يمكنوهم في مجالات مختلفة، وحكت إنه بالفعل يعني عم بيكون في هذه المنح. هلا يمكن رح نستفسر منها أكثر كيف النساء بيقدروا يتواصلوا مع السفارة إذا حابين يتمكنوا في مجالات معينة. ولكن لفتني أيضا كانت عم تحدث قد إيه جزء كثير كبير من التحدي تواجه المرأة بواجه أي شخص قد يكون في العالم وغياب النموذج او غياب الرول موديل تحديدا. يعني بالنسبه لمس دوبان كانت عم تحكي انه هي نشأت، كانت جدتها عم بتروح على يونيفرسيتي على الجامعه، فكان بالنسبه لها خلص هذا يعني هو نمط الحياه السائد. لما بيكون في مع غياب هذا النموذج او هذه مثلا القدوه بالتاكيد التحديات بتكون اكبر، ولكن بنفس الوقت هي يعني متفائله جدا لانه في عندنا سيدات بالفعل بالرغم من الظروف الصعبه ولكن عم بيسطروا نجاحات وإنجازات تحديدا. If you want to ask you about how could the British Embassy today help others, I mean youth, women, how they could approach you. I think we're doing so every year we have a week of women in the UK, which is in November, and we run a series of activities. So we focus, and I have focused since I've taken up the position as Deputy Ambassador, on an initiative called W5, the 5 W's, which is when women work, work wins. And it is about role modelling and mentoring. So we're reaching out to our networks in the embassy and trying to bring in young women to mentor them, to help them get forward in their careers, provide advice. To bring them in London, you mean, for mentorship? In Jordan. In Jordan, yeah. Okay. So with senior business figures in Jordan, senior public sector figures in Jordan, and senior female embassy figures in Jordan. Before we come to some youth programs, probably I will translate that. كنت عم بسألها يعني كيف بيقدروا السيدات انهم يتواصلوا يعني مع السفارة، او السفارة شو اهم نشاطاتها. فحكت لنا انه دائما بشهر نوفمبر تحديدا في الويك اوف وومن اللي هو اسبوع النساء بيكون عادة في لندن، رح تكون هي متواجدة حتى تشوف كيف بالفعل بامكان يعني يكون في مجموعة من الموجهين او يعني المنتورز، يعني الموجهين اللي ممكن يساعدوا مجموعة من النساء هون. حكت هيك زي اكرونيم كتير حبيته اللي هو ال 5 W's. When women work, work wins. That's it. يعني لما النساء يعملن العمل بيكسب او بيفوز يعني، وهذا كمان يمكن شعار يعني هاي المرحله تحديدا. كانت في السؤال قبل يمكن نسيت هاي الجزئيه انا في الترجمه، تحدثت عن المساعدات اللي تقدم من السفاره، ويعني الرقم مهم ايضا اللي بيقدموه. تقريبا 60% تذهب للاردنيات و40% تذهب للاجئات. So I mean, women could they approach embassy? Is there any email, for example, if they want to have more information? Well, I mean, do follow us on our Facebook page, which is UK in Jordan, and also on Instagram and Twitter. In terms of the mentoring we're doing, it's through Jordanian business networks, and I'm working with Abiya Khumsia from the Better Business and Her Excellency Princess Noor with the International Development Group, and it's through our networks in the Jordanian Armed Forces, the Jordanian public sector, and the business community that we're reaching out. Excellent. يعني بتقدروا تتواصلوا أو تعرفوا على نشاطاتهم من خلال انستغرام، تويتر and Facebook. It's UK in Jordan. هيك اسمها UK in Jordan. وكانت عم تحكي إنه يعني هذه النشاطات التوجيهية عندهم كمان نتوركس هن مع مؤسسة الملكة نور أو نور الحسين. I mean this foundation نور foundation، ومؤسسات أخرى بتقدروا أيضا إنكم تتابعوها. If you want to talk a little bit about the youth segment in general, and I know there are some exchange programs between the embassy and
يعني and other countries when it comes to helping or empowering youth? So we actually work with Dr. Majid Al-Sadi's foundation, which is the Changing Lives Foundation, and that brings a group of British university students or students from British universities over to Jordan, and they learn about sort of life in Jordan. They meet people from all backgrounds in the country, and that's fantastic. Then of course we have Chevening, which is our international fund. Chevening scholars are from all over the world. They go back to the United Kingdom to study, and I met 2 weeks ago the Chevenors from Jordan who are going to the UK, a really impressive bunch. But youth are the future of the country, so it is really important that we help the Jordanian government invest in its youth, because that is the future of عم تتحدث السؤال كان انه كمان على دعم السفاره للقطاع الشبابي، وكانت عم تتحدث قديش مهم يكون في دعم لهذا القطاع تحديدا، قد ايه مهم انه الحكومه ايضا تستثمر اليوم في شبابنا، وحكت عن مجموعه من النشاطات، مجموعه من البرامج اللي بيكون فيها يعني تبادل. هم ايضا فخورين بمجموعه من الشباب اللي حققوا انجازات بسبب هذه البرامج الاكسشينج، يعني البرامج اللي بيكون فيها I forgot the word in Arabic now اللي بيكون فيها تبادل، البرامج التبادلية اللي بتكون موجودة. Okay, coming back to your good self, and you just told me that the ambassador had to leave, for example, today or last night, and now you're in charge. So what are the main responsibilities that you're in charge of? So keeping the embassy running, making sure nothing bad happens, but also making sure we're representing sort of the UK in Jordan. I'm carrying out his role for him, being the face of the British embassy here and everything the UK does. Okay. السؤال كان هي طبعا هلا لما بيكون السفير مسافر، طبعا هي ما تتحمل يعني او تمسك زمام الامور تحديدا. اهم شيء انه لازم تتاكد انه لا سمح الله ما في ولا اي مشكله بتصير، وتقوم بجميع مهام السفير اللي بيقوم فيها وهو موجود بعمله. How would you brief the relationship between UK and Jordan? It's a very close friendship, a really close partnership. I mean, the UK and Jordan historically go back almost to the very beginning, and our relationship really is about the very beginning of this country, the Great Arab Revolt. So I think I really consider it to be a warm friendship and warm relationship, and we consider Jordan our closest partner really in the region. In the region. السؤال كان عن العلاقات، يعني كيف عم بتشوفها ما بين الأردن و بريطانيا بشكل عام، وعم تحدث انها طبعا علاقات استثنائيه تاريخيه. هنا بيعتبروا الاردن يعني الشريك الاهم في المنطقه بشكل عام. Another question probably about the conflict that has been all around most of the Arabic countries or the Arab countries since 6-7 years now. What was the main role of probably UK diplomacy in making things better probably? Well, I think we try to work very closely, and particularly, let's say in Jordan, focusing on Jordan's stability, its security and its economic sustainability. And that has been a big role for us here, and they're the three pillars of what we do in Jordan to keep Jordan safe. And I think in terms of other countries it's very specific to the embassy and what's happening in the country at the time, but you'll have seen the debates in Parliament in the UK, the close interest the British public and the British government takes in what is happening in this region, because it affects the whole world. course. يعني كان السؤال أيضا يمكن عن دور بريطانيا تحديدا في الأزمة، وكان الجواب أيضا مقتضب بأنه كان تركيزهم أو جل تركيزهم على حفاظ أو في الحفاظ على أمن واستقرار الأردن، يعني لأنه بيشعروا أنه يعني لازم يضل صمام أمان ما بين الدول المحيطة، وأيضا سفارات يعني بريطانيا اللي كانت موجودة في الدول المختلفة كانت أيضا تقوم يعني أدوارها التقليدية فيما يتعلق بالحفاظ على الرعاية وغيرها. البرلمان البريطاني أيضا يعني في كثير من جلساته يناقش الأزمات اللي عم بتكون موجودة في الدول العربية. Let's talk a little bit about Jordan. I mean, what was your first impression when you first came here? What are the places that you visited? Were you inspired, for example, by them? Absolutely. I mean, when you fly in and you see, you know, the vast expanse of land, and you know, imagine from the UK, everybody has seen Lawrence of Arabia. It's very popular, and we have an image of Jordan, Petra, the Dead Sea, Wadi Rum.
But for me, actually, my favourite place is the Feinan Eco Lodge. I think it's just beautiful. You're really in the middle of nowhere. The peace, the quiet, the nature. I mean, I fell in love. But then, of course, there's Wadi Mujib, which I also really love, and the other wadis like Wadi Hidan. You can just. So you're a big fan of all the wadis. I love the wadis. I really do. Okay. سألتها طبعا عن زيارتها أو بداية، يعني هي صار لها موجودة سنة هون، المواقع أو الأماكن اللي بتروحها، تقول يعني غير عن الأماكن اللي إحنا يعني المعظم يعني بزورها يعني من الأجانب، وادي رم والعقبة والبتراء، هي يعني من الناس اللي معجبين جدا بالوديان. يعني حكت تحديدا عن وادي فينان قديش في يعني هذه الطبيعة الخلابة، قديش في سلام، يعني البيس، حتى هي ذكرت هاي الكلمة تحديدا أو المفردة. حكت أيضا عن وادي موجب another وادي you mentioned وادي موجب. وادي الحيتان. نعم، وهذا وادي الحيتان أيضا. Did you try Arabic food, Jordanian food? Absolutely. In particular? I love mansaf. You love mansaf, and you used to eat it, I mean the traditional way? Yeah. Really? And so, you were taught. But it's very controversial because my favourite mansaf is from Salt, and whenever I say that to people from Karak, they're like, no, Karaki mansaf is the best. Okay, and you eat it with your hand. Yes. I mean, you know it has a protocol. So behind the back and. Okay, that's excellent. سألتها طبعا عن أكلاتها المفضلة الأردنية، فتحدثت عن المنسف تحديدا. بتعرف تاكله بالبروتوكول، يعني إذا بدنا نحكي عن دبلوماسية اليوم، البروتوكول أو التقليد يعني السائد في أكل المنسف. وبتحكي هي دايما انه هي بتحب كثير المنسف بالسلط او المنسف السلطي، وهذا شوي يعني بيكون جدلي، لانه يعني اصدقائها والناس اللي بتعرفهم بالكرك بيقولوا لا لازم كمان انت تركزي على المنسف الكركي والجميد الكركي. Do you recommend young women today to be in the diplomatic and political field, especially in Jordan? Now probably you know more about Jordanians' traditions, I mean the criteria of women, of young girls, for example. Yeah, I mean, absolutely. For example, in the United Kingdom now, we have, I think, over 30% of our senior posts are filled by women, and we've appointed the first ever special envoy for gender issues, Joanna Roper, and she was appointed by the Foreign Secretary. We're really trying hard to get more women into the diplomatic service and political service in the UK. Absolutely, it's the thing to do in Jordan, because if we go back to your first question about what does diplomacy do, diplomacy should represent the country, and 50% of every country surely is full of women, so women have got to have a voice in diplomacy and in politics. يعني كان السؤال إذا هي بتنصح اليوم بالفعل الفتيات، يعني اللي يمكن هلا بدهم يفكروا بدراستهم، السيدات بالانخراط بالعمل الدبلوماسي، وحكت بالتأكيد يعني حتى في بريطانيا كان في العقود الماضية كان لسه في مجموعة من التحديات انه يحاولوا يزيدوا عدد النساء المنخرطات في السلك الدبلوماسي والسلك السياسي. وحكت لما احنا تحدثنا عن الدبلوماسية في بداية اللقاء، الدبلوماسية كلها لها علاقة ب يعني العلاقات، كيف احنا نظهر هوية وصورة البلد للآخرين بأفضل طريقة. وما أنه اليوم إحنا عم نحكي 50% نساء 50% رجال، فيجب أنه النساء يكونوا أيضا يعني في هذين المجالين أكثر. Do you think there is a specific criteria for a woman or any person who wants to be involved in diplomacy? Yeah, I think, I mean, you have to love your job, and you have to, it helps if you love your country, of course, because you're representing it. I think being credible, being empathetic, so understanding other people, being willing to work with people, that's really important. It's having people skills, being able to speak to anybody, to listen carefully, and also to be conscious about who you're representing and be quite respectful, because we're often put into situations that can be a bit difficult, and we shouldn't be offending people. So it's, but I think those skills are applicable to everybody. يعني يمكن السؤال كان عن أهم المعايير، المهارات اللي يجب أن يتحلى فيها الدبلوماسية أو أي شخص يعني عم بيفكر بالانخراط بهذا السلك أو هذا المجال. أول شيء إنه يكون في عنده شغف، يعني هذا الحب لعمله أو لهذا السلك إذا بده يفكر إنه ينخرط فيه. الأشياء الثانية أساسية جدا، يعني عم تحدث عن المهارات اللي لها علاقة بالتعاطف، المهارات اللي لها علاقة بالتواصل، يعني كل المهارات اللي لها دخل بالسوشيال سكيلز، يعني المهارات الاجتماعية. قديش أيضا مهم إنه يعني
يتقبل الآخر. يعني هذا الفيلد أو هذا المجال حساس جدا، وبإمكانه فعلا إنه يعني إذا الواحد ما تملك هذه المصداقية إنه يأذي سمعة البلد اللي هو عم بيمثله. وحكت أيضا يعني الشيء الأول والأخير هو قد ايه الواحد يكون يحب بلده، لأنه بالنهاية هو عم بيمثل هذه البلد في يعني عند الدول الأخرى. When it comes to the etiquette and protocol, especially when we're talking about diplomacy, do you think that any diplomat today he can't live or enjoy his privacy, I mean his normal life, because I mean he's being under microscope probably? Is it that rigid? Is it that strict? I think it depends where you serve. For example, my very good friend serves in, she's the ambassador in a very small country, and so wherever she goes, people recognise her as the ambassador. Yeah. So it's quite difficult for her to say have a sad face or be having a bad hair day, because you know somebody she will not recognise or know will see her as representing the British government at all times. And I think with the more social media that you have out there, the more prevalent it is, the more difficult it is. But that's for any sort of public facing role, any public figure. Yeah, exactly. So I think you have to be conscious of that. And it's funny, when I was down in Wadi Fenan, I was hiking up a hill, the middle of nowhere, with my husband, and all of a sudden I heard a voice shout out, "Hello, aren't you the deputy ambassador?" Oh my God. This man appeared out of nowhere, who I'd met at a meeting months before, and there he was in the middle of nowhere, and then we continued this meeting on the hill in the middle of nowhere. So yes, definitely. كنت عم بسألها قد ايه احيانا يعني الشخصية العامة، الشخصية الدبلوماسية يعني بشكل عام بيكون في أهمية كتير كبيرة انه يعني يضل شاعر انه هو يعني يمكن تحت الميكروسكوب اذا بدكم، يعني في كل الوقت، انه يمكن حتى بوصل لمرحله ما بقدر انه يعيش حياته مثل الاخرين. يعني هاي الخصوصيه بتحدث فيها اي شخص عادي بتكون اصعب بالنسبه له. فجوابها كان بالتاكيد وخاصه يعني بيعتمد طبعا على البوزيشنز او على المناصب اللي عم بتقلدها هذا الدبلوماسي، في اهميه خاصه ممكن تكون موجوده لتفاعلهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وحكت لنا مثال لما كانت تعمل هايكينج هي وجوزها بوادي فينان، يعني ما بتعرف من وين طلع لها هذا الشخص وقال لها مش انت نائب السفير البريطاني. فمهم جدا انه يضل يعني هو في مكانه، يعني دائما مبتسم. يعني في كثير شغلات بتكون محسوبة عليه في كثير من الأحيان. in our يعني at the end, I mean, are there any certain messages you'd like to present for women in general? In terms of their own capacity building, and what else يعني you'd like to I think I mean I've been lucky. I've had some really strong female role models, and actually when I was pleading before the International Court of Justice, the story I tell is my boss came to me and said, originally I was just a researcher and doing background work, and he said, "I'd like you to give the pleading," and I said, "I can't. I'm not qualified enough. I'm not old enough. I'm not. I was so you were trying to find excuses. I was trying to find excuses. So there was a very senior female member of our team from London, a very senior barrister, and he called her over and he said to her, "Joe, Laura, say I can't" to Joe's face, because Joe is somebody who had climbed up through the ranks, had got to where she'd got to through really fighting, and here I was being offered sort of a career development on a place, and I was turning it down. So of course I then did it. So the key message really is believe in yourself, and I think the one thing that holds you back is yourself. Of course. And it's interesting, when I asked the women from Jerash, what do you think holds you back in the workplace? Not one of them mentioned being a woman. It was all about technical issues or qualifications. Excellent. It wasn't being a woman. So don't let being a woman hold you back, or don't think it will hold you back. There are challenges, let's be realistic, biologically, if you want to have children. But we're now having those discussions, and it's out in the open. So believe in yourself and you can do it. يعني يمكن رسالتها الأخيرة مس دوبان كانت عم تحدث يمكن عن شخصيتها هي، إنه في البدايات كانت بتشتغل أكثر في مجال الأبحاث بالريسيرش، يعني بالباك ستيج إذا بدكم، لحد ما إنه حدا حكى لها إنه لا أنت تصلحي إنك تكوني في هذا المجال. فكان في البداية تفكر بكل أنواع الأعذار، يمكن لأنه
في خوف، يعني في خروج عن دائرة الراحة، إنها مش يعني كبيرة بالعمر كفاية، إنها مش كواليفايد كفاية أو مؤهلة كفاية. ف يعني كان الأشخاص المحيطين يحكوا لها لا، الواحد لازم يتحدى حاله، لازم يؤمن بقدرات نفسه. فالرسالة الأساسية اللي عم تقدمها اليوم إنه أكثر حدا ممكن يعيق الشخص، وخاصة للمرأة اليوم عم تتحدث، هي يعني الشخص ذاته، المرأة نفسها. إذا الواحد مؤمن تماما إنه يستطيع، ممكن يلاقي الأشخاص فعلا اللي عم بدعموه. ويمكن كان مثال مرة أخرى عن سيدات جرش، إنه كان في هذا الإيمان بقدراتهم، كانت تحدياتهم أكثر هي تحديات فنية تقنية مساعدات، فبالنهاية يعني تمكنوا لأنه كان في هذا الإيمان بقدرتهم. Thank you very much. It was our pleasure and honor having you with us this morning. It was a great honor to be here. شكرا. Thank you, Miss Lora دوبان. It was honestly our pleasure. شكرا. مشاهدينا، بهيك بنكون يعني انتهينا بهذا اللقاء مع نائب السفير البريطاني المس لورا دوبان. ان شاء الله تكونوا كمان انتم استمتعتوا فيه. بعد الفاصل المزيد من حديث اليوم.